Dr. Rajan for Programmatic, Father Shoot. Well, I don't have any PPT. I will just speak impromptu. So good afternoon, everybody. Thank you, Master of Ceremony, and thank you, Dr. Raju, for giving brief introduction regarding what we are planning under Ardram 2. Our esteemed Honorable Chief Minister, with sir's consent, in fact, we are organizing this state level workshop and also launching program of various activities under Ardram 2. Our Honorable Health Minister is guiding us to take us through this very innovative approach. Now, in this second session, I would like to briefly tell that why do we take the program approach and what do we mean by program. Dr. Raju has also briefly told us that we are going ahead with Ardram phase 2. So therefore, we are calling it as in a IT parlance. In fact, we always say that it is Windows 8, Windows 10, Millennium, Windows 7, like that. So like this, in fact, in this phase, all the fraternity who is working with the health and also line department, we are in a phase where whatever the foundation we have built during Ardram of doing a very good infrastructure development by doing a structural reform, by converting PHCs into FHCs, doing infrastructure development in CHCs and Taluk Hospital and District Hospital, General Hospital, and also in medical colleges, strengthening whatever is required, creating number of posts and also programmatic activity. So what is Ardram 2 and what is this programmatic approach? Let me use this opportunity to thank our Honorable Chief Minister, because during previous government also there was a mission mode approach taken, and it was a felt need that what are the changes in the governance one should be doing. And accordingly, in fact, during first phase under Navakarala Karma Paddhati, there were specific missions constituted. Out of that, one of the mission is in health, that we called it very fondly Ardram. And that has been owned up, not only by the department fraternity and line department like LSGD or other line department, but it has been owned up by people. Because the moment we call Ardram, in fact, people understand that there is a massive structural reform and functional reform have been done by the health department. So why do we require a programmatic approach? So one should understand, in fact, I will go a little bit of history. Many of you are seniors and you have seen various programs launched by our state and also by union government, especially in the health sector. So if we take a look at one of the very starkly, in fact, which we can all acknowledge is a immunization program. The moment we call it a program, then it is a shared vision. And that shared vision is not only of the functionaries of the department, but it becomes a shared vision for each and everybody, whether that person is literate or illiterate. They understand they have a role to play, and it is important for all of us to ensure that we take part into this. So when we ask, this key question, so I was just thinking that all of us are sitting in front of our Honorable CM and the Cabinet and Honorable Health Minister. And if CM sir asks us that, look, in fact, annually, on an average, in fact, if we are doing a plan investment of 2,000 crore annually, so in a 5-year, if suppose we are investing around 10,000 crore plus, what is that going to be achieved at the end of 5 years? If this question is asked, we should have a complete clarity that what are the things, what one will be able to, with confidence, establish and mention that this is what we have achieved. And if we have to have that kind of a vision, that means we have to do that planning right at this point of time. So why do we have a program? In fact, we do have a program so that we will be able to involve people. Because in any kind of a health related activities, only if health department functions, in fact, we do function in 24/7. But if we expand the team and involve all the line department functionaries and also people, I think our challenges, we can meet it effectively and we will have a multiplier effect. And that is why we have to have a programmatic approach. Because whenever we launch any program or scheme,
In fact, that message goes to the health functionaries and they do understand and they say that, yes, it is my program and I am doing it. But if you imagine for a time being that you are not belonging to health department and suppose you are in a mining and geology department or you are in an industries department. So in what way you as a functionary of industries department, or suppose I imagine myself as a coolie or laborer who is working in a tea plantation and all, in what way I will correlate with the program which is launched by the government, that I am a part of it and perhaps in fact some of these benefits are also for me. In what way I will understand that? And there is no other better way than broad basing our such activities and involving people. So I will take an example to explain this. If we have to do cancer care, cancer will affect each and every segment, each and everybody. In fact, it will not be determined by who is rich and poor. So suppose I am again, in fact, is a plantation worker, and if the district cancer control program in Wayanad and Idiki is taken to the grassroots, each of these people who are the stakeholder, they will understand that I have a role to play, and therefore whatever our NCD division or a cancer control program takes the preventive activities, there we will start getting the response from people. So point number one for any programmatic activities is not only within the vertical of the specific department, but the programmatic approach creates the enabling environment for each and everybody to think that whether I am also able to participate in this program. And if we kindle the imagination of everybody, even from the school children onwards, adolescent and the adult also can take participation. So it will definitely give benefit for better intersector coordination. Third one is a very, very important thing. We have to have a shared vision. Let us go back and, some of your seniors would have told you their experience of family planning program in the state. Some of our seniors would have, told us regarding the literacy mission which was built in the state of Kerala, because during our student days, in fact, we have studied that movement. It started with a Kottayam 100 days program, then, the total Ernakulam district, and after total Ernakulam district, in fact, when I think Mr. Rajan was collector, it was completed, and after that total state. In fact, they have taken this literacy program forward. So it was not only education department functioning, but it was, I think, everybody's, right from our grandmother onwards to the children who were going in a play school, they got involved. So it has become a shared vision. So Kerala is having such tradition that whenever there is one cause taken, be it environment protection, or be it education movement, or be it a public health movement, what we have been very strongly taking forward, it requires a shared vision. And therefore, any programmatic approach will enable this shared vision formulation. And therefore, each one of us, we have to take effort at our level that whether we are succeeding in shared vision, because within the department, you are already a part of that. Your bounden duty is to do that. But what is more important is, have we taken this to the 10 other people outside, and have we a multiplier effect by which they will be contributing into this. So if we go back to the key question, and if we look at the programmatic approach, that is what we are attempting to do in Ardhram 2. Because Ardhram 1, the fantastic foundation what is laid, and our government has also given us all the required approvals for doing investment into the infrastructure and related thing. Now the onus is on us to ensure that the functional aspects gets a qualitative jump, and we go ahead and do these interventions what we plan. Now Dr. Raju has already told you the interventions. I am not going to narrate those interventions, but very briefly I will tell you that the way we have to now visualize and work together at our level, at the state level, and also at our respective district level, as my colleagues from the district, all the district collectors, I have requested, many of them must have already joined, and all our colleagues like DMOs and DPMs, they were to come here, but unfortunately because of the early pre-monsoon showers, in fact, they have to be at the district. But they all need to understand that what are we planning to do. This, the program at a district level gets implemented. So whatever our program always gets implemented at a district level, and there definitely district collectors and all the district heads, their leadership is required.
You take any example, in fact, what we have now taken into consideration in Ardharam 2, all the 10, 12 activities are having interlinked. So I will now explain, in fact, not enumeration, but what we would like to see 5 years down the line in 2025. When we say that we will do the disease elimination drive, we should succeed in developing that kind of a drive in our district, sub-district, and have a shared vision that the disease which can be eliminated. Now the question comes whether we can really eliminate the disease. Yes, we can very well. So in Kerala is the best poised to do this. Indigenous malaria, filaria, kala azar, also the tuberculosis, which is a tall challenge, but tuberculosis, then leprosy. We have also identified that there will not be any child born with HIV by 2025. Last 2 years also, again, our parent to child transmission is negligible, nil, and we would like to continue with that. And we have also added measles and rubella, which are vaccine preventable diseases. So unless and until, in fact, we are having this clarity that by 2025, and some of the, I think, disease, because of the WHO definition of elimination, I think one disease we will have to go beyond 2025. So if we are having this clarity, in fact, we should have a shared vision right at this point of time that each one of us will play the role so that this disease elimination will happen by 2025. So once we are having such kind of approach, definitely, in fact, we may be having some plus minuses here and there, but there will be a movement and everybody will understand that we have to play our role to see that this happens. And therefore, in fact, on one side, we will tackle the CD in this. On other side, to tackle the NCD, there are this program like a district cancer control program. Now, what we would like to see in 2025 related to this district cancer control program. Annually, in fact, we get around 65,000 new cases of cancer. Perhaps because of early detection, that number may go. But what we need to achieve is by 2025, this number is not crossing beyond, say, 1 lakh. And if at all we succeed in doing that, not by not detecting the cases, but by ensuring the full detection, if we say that we bring it to the plateau by providing the treatment and also going very strongly related to early detection and all, and also prevention activity, we should attempt at reaching it to the plateau. So the point I'm making here is the programmatic approach always gives us within each of such planned activities, what are the milestones one would like to achieve in terms of the health outcomes that we should have in our thinking and not merely focus on the activity. In fact, if 5 years down the line, if I go or any successor go before Honorable CM and say that yes, in 14 districts we have launched the district cancer control program, that is not enough. I would like to encourage each one of you that our focus has to be mandatorily and definitely to be on tackling the reservoir and at the same time taking all the preventive actions so that we reach to the plateau and we become an efficient health delivery system. And necessarily that is what is required as a lab network. And therefore, we have done a program for having a very good lab network with a referral protocol. That particular set of level of investigation will happen at FHC, then CHC, then Taluk Hospital, then District Hospital. Definitely, we will reach to the genomic laboratories, genomic studies laboratories also. One point I will highlight here regarding One Health, and then I will go for closure as per the time permitted to me, is a few years back, in fact, we were all knowing because we are having an excellent antimicrobial resistance program, and we were talking about that we need to do a coordination of all the important line department. We have made some headway in that. But over a period of time, we are very happy that now each and everybody, not only within the health fraternity, but also line department and beyond line department, even at the local governance level, there is a lot of enthusiasm and also among the civil society that the interventions for the One Health is required, especially because of the recent phenomena and all what all we are experiencing during COVID pandemic and also the impact of climate change on all of us.
So there, the message comes to all of us that if we are having an integrated approach, and that is what we are looking at, One Health approach, where we will have a system that each one of our line departments and our fraternity and also stakeholder, right from a particular individual to the topmost level, if we start playing our role, we will be ensuring that not only our human health, but also animal health, also our environment health, also plant health, also our marine health, everything will be in sync or in balance with the nature. And if we have to work for that, we have to have a very long sustainable interventions, which will take us to mitigate many of our problems, what we have been facing, or future problems, what we may be facing. So with our World Bank Rebuild Kerala initiative, our colleagues, in fact, Dr. Dinesh perhaps may be joining from Washington. Dr. Ramana has already joined from South Africa, Kenya, and also Dr. Deepika, she may be in India or abroad. She has also joined, and our colleagues from World Bank, Satishan, and those teams are there. So with their assistance, in fact, we are going to go ahead with the One Health initiative with all of your involvement at the grassroots level. What I would like to mention at this point of time, our Department of Health Services, our niche units, management units, what we have created for NKKP2 and Ardharam2 and NKKP2 nodal officers at the district level. You are the pivot, because through you, all of us, we are going to have a multiplier effect and to make successful the vision of our government and our Honorable CM, that whatever Ardharam1 has achieved, 10 times of that Ardharam2 should be achieving. So at this juncture, in fact, we give our commitment to our Honorable CM, Honorable Health Minister, that we will strive our level best and ensure that whatever time frame we have kept, we will stick to that and achieve the results. Thank you very much. അടുത്തതായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടർ കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെഷനാണ്. ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രതൻ ഖേക്കർ IASനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon, everyone. Even before we go into the aspect of intersectoral coordination, one of the most important aspects of maintaining health in the community is to understand that the health is the responsibility of each and every citizen of this country. So my health, my responsibility is the most important aspect of maintaining health in the community. Health is not an aspect to be maintained by one particular department. Health as a whole is to be maintained by the community. That is the most important aspect of maintenance of health of a community as well as ultimately of the nation. Now, looking at the way in which we have been handling various aspects of health, intersectoral coordination is definitely one of the most important aspects of ensuring good health outcomes. Now, when we look at the social determinants of health, that is where people are born, live, work. What we understand is a lot of factors affect the health of a particular individual. Some of those are the social life, the kind of housing and the food, water, sanitation that person is impacted with. The second would be the education aspect of it. Third would be the empowerment in terms of accessibility, political empowerment, gender equality. So there are various aspects of maintenance of health, and these aspects are not possible to be maintained only by one particular department. So here there are various stakeholders. There could be various departments of the government. There are various NGOs, civil society bodies, civil organizations, who are all part and parcel of maintenance of these determinants. And ultimately, these determinants will go on to determine the outcome of health in a particular community. So that is the most important aspect we all need to remember. And ultimately, the bottom line is every citizen is
equally responsible for maintenance of health of that particular individual and subsequently the family and subsequently the community, the state and the nation as a whole. Now, maintenance of this is not a very easy task. We know how difficult it is to have a multiple stakeholder involvement. For that to happen, I think there should be a common approach, common understanding amongst all of us about the health outcomes we intend to achieve, have programs and HR funding, everything aligned to meet those outcomes. Only then we will be able to see good results. So that is what the Principal Secretary of Health was emphasizing upon. When we have programs, we need to ensure that it is implemented with the right earnest, with the full gist and with a lot of clarity on where we are heading. Now, some of the examples which we can readily think of on how this intersectoral coordination has helped all of us in maintaining an effective health is one of the recent examples of COVID management. We all know how it was even in the state of Kerala, how we could, through multi-pronged approach, through flexibility given to various departments, the civil organizations, the people themselves, the various bodies, including the private doctors, the hospital facilities, both public and private, how we could all come together and ensure that we could overcome the various waves of COVID, and we are still battling it. So that is a very good and typical example of how intersectoral coordination assists in reaching our goals. So without that, it is not possible to reach any of the health indicator outcome. So we would take any challenge which is before us. It can be the maternal mortality or the various indicators which we come across as part of the National Family Health Survey or various other indicators. We see that the importance of intersectoral coordination cannot be undermined. So that is a most important aspect which we all need to keep in mind. So going forward, we, through various initiatives of the NKKP2 itself, we will be able to have this kind of an intersectoral coordination with the various entities so that we'll be able to see the desired health outcomes. One such example right before us is the One Health initiative, where we are looking at interacting with the various stakeholders plus the environment as a whole. So these are various good practices which the state has started, and going forward we'll have to have better coordination so that any shortcomings which we have identified as part of our implementation of programs will be able to overcome, and we ensure that the intersectoral coordination is at the best so that we'll be able to attain the various health outcomes that we have set for ourselves. So with that, I would like to re-emphasize that the health outcomes cannot be achieved by one department alone or one particular sector alone. It has to be an intersectoral coordination because everybody has a role to play. And the most important aspect of all of that boils down to each and every individual. And starting from there is where the coordination begins up to the national level. So this kind of a coordination is what will give us result. And I hope that in the NKKP2, we'll have the best coordination possible amongst all stakeholders so that we'll be able to achieve what we have, what targets we have set for ourselves. With that, I close here. Thank you. One Health, Ek Arogya. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ അരവിന്ദനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon, respected Principal Secretary Rajan Kubrale sir, Rajan sir, and other Rajan sir, Ramesh sir, and all other officials, state level as well as district level officials. So I'll be next 10 minutes. I'll be taking through the concept of
One Health. In the context of Kerala, we know that the One Health is important to tackle the zoonotic infections as well as antimicrobial resistance. And I will take you through all these slides. These photos are very familiar in the context of Kerala. One is the Theropus medius bats and the Nipah scours that we had to face over the last 3 to 4 years. The other side, you can see the poultry farming where antibiotics are being used and which will lead to antimicrobial resistance, which is a problem in Kerala also. And this one is from Kutanad. Every year we are having this threat of avian influenza, and ducks and other birds are getting culled here. And last one may not be familiar. It is actually human Filarial infection. That is, this is a dog Filarial worm getting identified in humans. We had around some 50 cases which got published from our institute the last 5 years. It means that there is an increase in the number of human Filariasis. Why is it occurring? Because the stray dog population is actually increasing, and when the stray dog population increases, the prevalence of Filariemia has actually multiplied over the last 10 decades. And that reflects onto the human host as well as we are an accidental host. So in order to tackle all these problems together, we need to have, as Ratan sir said, an intersectoral coordination through a One Health platform. Next slide, please. So One Health, next slide. So this is a WHO definition. It's a very important. It's a collaborative, multi-sectoral and transdisciplinary approach to be adopted at the local, regional, national, as well as the global level, and with the aim of tackling this emerging zoonosis as well as antimicrobial resistance, which is a huge public health challenge even at the global level. And the principal drivers for this happens to be the associated human activities, including change in ecosystem and land use, intensification of agriculture, urbanization and international travel and trade. Next slide. And as Rajan sir clearly said, so One Health is about actually that is human health and animal health are linked to each other, and both of them are actually linked to the environmental health. And these are all actually the drivers, what is happening to the human health as well as animal health and environmental health. There are a lot of drivers, which includes urbanization, deforestation, then use of antibiotics and antimicrobials for intensive livestock farming, security of food, diet, vectors, as well as pollution, etc. Next slide. And every year WHO comes out with a blueprint of infections, emerging infections, which are likely to pose a huge threat to us because of lack of effective medications and vaccines. So this is the list for this year. You can see the COVID-19, Crimean Congo hemorrhagic fever. The most interesting aspect is that of the listed 10 diseases, 4 have left their footprints in Kerala. As COVID-19, we had cases of Crimean Congo hemorrhagic fever, which are imported, Zika, as well as Nipah virus infections. So most important aspect as far as emerging infections are concerned is that 60% of them are zoonotic, of which 2/3 has its origin from the wildlife. The best example is actually the COVID-19 pandemic. And so in order to control this pandemics, it is very important that all the sectors need to work together. It's not only the human health, the animal health, the fisheries, aquaculture, everything need to work together, have their own strength and surveillance systems, and the data has to be shared between the individual departments. Next slide. So the most important aspect is that we can say that Rift Valley fever is not here or Lassa fever is not here, but then it takes just one flight to bring that infection to our country. This is very, very important in the context of this global travel. Next slide, please. So this is an article just published in Nature yesterday. So this clearly shows that all the majority of the pandemics are zoonotic, and it is due to spillover events which are occurring from the wildlife. So we need to have very good surveillance system, not only in the human system, but also in zoonotic as well as in wildlife, so that we can pick these emerging infections at the earliest. Next slide. So these are actually, so we need to have surveillance systems tackling domestic, there is infections in domestic animals, wildlife, as well as the humans, and these are the drivers as encroachment, translocation, all these things we have discussed. Agriculture intensification, that means that agriculture department, environment department, all these things, all these departments need to work together. Next slide. So we are actually very good at this reactive responses. For example, for Nipah, etc. Kerala is one place where we are very good at firefighting, but now the focus has to shift on to this preemptive response. So preemptive response means that we require very good monitoring systems. Very good monitoring systems means that we need to identify
infections in the wildlife or infections in the animal husbandry department, etc., earlier, so that we can prevent the spillover to humans. For example, if in Wuhan market they had regulated this wet market, etc., as was advised by WHO in 2008, probably COVID-19 would not have occurred to this extent. Next slide. Okay. So when we look at the outbreak alert and response, the important thing is that if the index case or the primary case is detected very late, the opportunity for control is actually pretty limited. So our aim has to be on early detection through very good surveillance systems in all the line departments, so that we can mount a rapid response and the control opportunity is very much. So the concept of One Health is about identifying emerging infections at the earliest, so that we can, bring about a preemptive response and prevent the brunt of infection in the community. And this is about what we are talking about today. That is the need why Kerala requires a One Health approach. The entire globe requires that. Why Kerala in particular? Because of the epidemiological vulnerability of Kerala, high population density, aging population, demographic transition, international travel and population mobility, large forest cover, etc. And as Raju sir said, initially we'll be rolling it out in the 4 districts in the Pamba Basin. And the second stage, we will be rolling out to all other districts. And the aim of this One Health approach is to identify the zoonotic triggers in the wildlife or in the domestic animals, so that we can mount a preemptive response. And the fourth component is actually very, very important. That is antimicrobial resistance as well as environment. We are having a very good program. It is a CARSA which is aimed at that. But then CARSA also has to be, it is working on a One Health platform. So this under this One Health umbrella comes the control of antimicrobial resistant infections as well. And that is very, very important, because if you are not taking action today, around 1 crore people are supposed to die because of AMR infections by around 2050. And this number is going to be more than the number of people who are likely to die due to cancer or road traffic accident. So Kerala identified this threat pretty early. That is why it became the first state in India to roll out an action plan to curb the menace of AMR. And AMR, just like the zoonotic infection, so you need all the sectors to work together. So for example, CARSAP, along with the human health, we are having the animal husbandry department, the fisheries and the aquaculture department, the food and agriculture, they are there, the environment ministry, everything is there. At the international level, the Food and Agriculture Organization, WHO and OIE, that is the organization which look after the welfare of animal husbandry, they are working together to curb the menace of AMR. And then we have this ambitious target of making this Kerala antibiotic literate by the end of 2023. So here also the focus is on the One Health champions, because without a One Health platform, you cannot make Kerala an antibiotic literate state. We need to tackle not only the healthcare workers, students and teachers, but we need to educate the pharmacists as well as farmers. It's very important, and civil society. In the recent Nature article, they did come out with 4 strategies to prevent this spillover infection. So one is actually, preventing the deforestation, the tropical as well as the subtropical forest, the deforestation has to be prevented. Second one is to regulate the trade in wild animals, especially this the trade in mammals. And third one is actually the biosecurity, ensuring the biosecurity measures in farms. And fourth one is in hotspots where there is a chance of the emergence of infections, like in Kerala. There, you need to strengthen the health of the vulnerable population and ensure that their economic needs are also met with, like what state did during the COVID-19 pandemic. And for this, we have our own modules. This is the module for the human health. Likewise, we have modules in Malayalam for the animal prepared by Animal Husbandry Department, as well as the fisheries and aquaculture sector. So for AMR also, without a One Health approach, we can't achieve nothing, because 70% of the antimicrobials are being used in animals, not only for treatment, but for growth promotion as well as for metaphylaxis. So this is actually the One Health umbrella from Sweden. And so this is a great initiative by the state of Kerala, because it's the first state in India to come out with a One Health platform. So this is going to have reverberation not only in preventing zoonotic infection, also in AMR also, this One Health umbrella is going to help us a lot. Thank you very much. അടുത്ത സെഷന്റെ വിഷയം ക്യാൻസർ കെയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി
മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സലീഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. So respected Principal Secretary and other senior officials and dear friends. And at the outset, I thank the Principal Secretary for giving me an opportunity to explain about the cancer care, which the initiatives which we have taken and what we look upon. The cancer is a disease which has been dreared of because of its high mortality rate. And but the interesting thing about cancer is that around 30 to 40% of cancers can be detected earlier. And if it detected early, the cure rate is quite high, and it goes about 90%. And but detection, again, not only the cure rate, but also the expenditure comes down. So that is one of the important factors. And this is a disease which causes a severe financial toxicity. So if you look at it, the change in the incidence pattern from 1990 to 2016, in Kerala, the incidence seems to be almost doubled. So now Kerala is having one of the states with a high incidence of cancer, but definitely this is not up to the level of the Northeast or those of the developed countries. So we have a nearly population of 3.4 million, and we expect that by 2030 we will have around 66,000 of new cancer patients, and the prevalence around 2 lakhs. But the main factor which worries us is that the stage at which the patients present, nearly 65 to 70% of the patients, they present in advanced stage, stage 3 or stage 4. When they present advanced stage, the biggest problem is that they need multiple modalities of treatment. The cure rate is less, the expenditure is more. So these actually they put a lot of pressure on the financial aspect of not only the patient but also on the government. So this has been the project instance from the Trivandrum PBCR as per the record. So are we really worried about it? Actually, when compared to the developed countries and northeastern states, our incidence is less. But the major problem what we face is that one, we detect cancer late, then there is a significant stigma is attached to cancer still now. And that is one of the reasons why the many patients do approach us at a late stage. And we have a lot of advanced cancers, which takes a lot of our efforts on cure rate, and the cure rate is less when compared to other countries. Then there is a significant misinformation campaign, and to which the patients will fall prey to. Then high cost of treatment. But it always gives, when you start now, it gives an opportunity. The opportunity is that most of the factors which lead to cancer has got an causative role in the lifestyle diseases. So when we target cancer to prevent cancer, then it has an impact on the prevention of other lifestyle diseases. So prevention strategies could be planned now, and we start implementing. Definitely, it will have an impact in around 10 to 20 years of time. So this is the data from the population-based cancer registries in Kerala. Right now, we have 2 population-based registries. One is there in the Regional Cancer Center, another one is in Malabar Cancer Center. If you look at it, the incidence of cancer, you can see the age-adjusted rate. There is a difference in different districts, and so we don't have any entire data for the state of Kerala. So this is the top 10 cancers, top 5 cancers in the 2 PBCRs. You can see that some difference, except for the first top one is the lung cancer is quite high in among male in Kerala. Similarly, among women, it's the breast cancer which tops the list. But in women, thyroid cancer is the second most common cancer according to the Trivandrum population-based cancer registry. But in northern part, it is different. It is an ovary and cervical cancer. Similarly, if you look at it, on the male part, it's an oral cavity, and in the northern part, it's a stomach cancer, something related to food. So based on these findings, and we in 2018, and there was a committee was formed to formulate a Kerala cancer control strategy. The Kerala cancer control strategy with the 2030 vision, it was formulated. The primary target was mainly to reduce the incidence of prevalence of cancer by early detection and improve the 5-year survival rates. If you look at it, individual cancer centers, probably they might have reached, already they have reached this 5-year cancer survival of this one. That is actually, there is some bias in that. But what we need is that the overall cancer survival in the state should be some 5-year survival for cervical cancer should be 70% and 65% for breast cancer. So you have put some secondary targets also. So for that, we looked upon some of the problems. One, what is the status of the cancer care in the state? We have got 3 apex cancer centers.
Regional Cancer Center down south in Trivandrum, and in the mid part we have the Kochi Cancer Research Center. In the upper part we have got Malabar Cancer Center. We have got 5 comprehensive cancer centers in the government medical colleges, and we have got 10 comprehensive cancer centers in the private hospitals. Altogether, we are around 25 cancer centers which treat cancer right now. And one of the problem is that the way the expenditure comes in is out-of-pocket expenditure. The patients have to travel a long distance around, maybe from somebody from the northern part, it travels down to Trivandrum, or from the somebody from the southern part that travels down to north. And actually the traveling and the cost related to that, all these things lead to out-of-pocket expenditures is one of the reasons for the financial toxicity. So ultimately, one of the aims we wanted to look at is how we can reduce the travel time and how can reduce the the patients can avail treatment at nearest places. So these are 2 aspects which we wanted to look upon. So we decided to go ahead with the restructuring of the optimal resource allocations. For that, it is a pyramid. At the top level is apex cancer centers, then followed by comprehensive cancer centers in the government medical college and few district hospitals. At the third level is the community cancer clinics, mainly the taluk and district hospitals. And the base on this is mainly the primary health centers, FSCs, CSCs, and others. So we have research stratification was done, and based on this action, we took certain actions. One, initially, the government formed the Kerala Cancer Care Board, and where the Honorable Health Minister is the chairman of the board, and Principal Secretary is the vice chairman. And so we have different DME and DHS and the regional directors of 3 cancer centers. Then we went in for an adaptation of standard treatment guidelines. Then the initiation was done for the development of a Kerala Cancer Registry, and District Cancer Control Program was developed. Then Cancer Research Strategy, then Multidisciplinary Tumor Board, and it's an order was issued, and probably the first state in the country and which has issued a multidisciplinary board order. And then the order on the District Cancer Control Committee and the Cancer Care Suite Development and Kerala Cancer Care Grid. So these are the activities in which we have taken so far. And this is a standard treatment guideline. Over 300 specialists from 33 institutions and work together, both from private and government. And so the major objectives, what we are looking for now is that how to reduce the incidence of cancer. So this is mainly by giving scientific information support to the public on cancer. This is going to be a major public-driven program, and it is actually the awareness and the reduction of a stigma, and these are the main areas that we look upon. And the public representatives will also be appraised of the how they about the cancer prevention, cancer detection, early detection. So when we go about with this, I think we expect the downstaging of the cancer, the diagnosis could be carried out, because with the scientific and structured cancer screening by the ASHA workers, and because they are visiting the houses, so we will be training them in those aspects so they can detect they can identify high-risk individuals and also detect some early lesions, so we can detect cancer with early. Then the cancer care has to be brought close to the community. That is something else. So the referral pathways has to be clear, because those patients who need palliative care, though the initial phases they may get treatment at the tertiary or the apex cancer centers, they come back for the rest of the treatment in the nearby taluk hospital or district hospital, so they do not have to travel long distances for their treatment. So those cancers which could be managed in the government hospital, the district hospital or medical college, they'll be managed and they'll be sent back to the their hospital nearby for the follow-up. So the thrust areas is awareness, that's by public in every ward and every division by the health staff. So for that, the health staff will be trained in providing awareness, and we all will speak the same language. That is the important thing. The IEC materials will be the same, and we all speak the same language, and we will be identifying the high-risk and symptomatic persons and bring them for treatment. And clinical screening, because in Kerala, we are not in a position to go for an organized screening program at this stage. So we are planning for early detection. So early detection, and then over the period, we will, once we improve the infrastructure area, we'll slowly go for an organized screening program. And cancer diagnosis, for example, when patient is suspected to have a lesion and needs an FNAC or biopsy, so these apex cancer centers and medical colleges will be training the specialists in taluk hospital, district hospitals, and taking biopsies and FNACs, and so that all this will be brought to a central lab for diagnosis. Once the central lab, it's a hub and spoke model of central laboratory system. So once the diagnosis is done, the patient will be appropriately referred to a higher center. So at least there will be a one pathology hub lab in each and every district, and so that the patient need not have to go to an apex cancer center for a biopsy or medical college for a biopsy. It can be done at the CSC taluk hospital or the district hospital.
So this cancer care grid, and it involves all the cancer hospitals and major hospitals and with all the primary health centers, FSCs and the Taluk hospital, district hospitals, and so that the cancer care grid will evolve in such a way that the patient will be referred appropriately. And the follow-up of patients on treatment, and because that is something very important, many patients do receive chemotherapy, radiation, they are at home, and sometimes they have some morbidity, which could be detected by ASHA workers. It could be identified by somebody so that they would be taken care at the home level itself. So they would be properly referred on that. So this is the pattern of the ward-based awareness programs in the community by ASHA and field staff, and using standard modules, identify risk identification, identifying patients, using the Shalia. Then we have the individual risk patients. We bring it for a clinical screening in the FSC, PSC, or CSC. It will be either by the doctor or the nurse. And we take a biopsy or FNAC either there or in the district and the Taluk hospitals. Then they'll be referred to a cancer center, and those data will be entered. They'll be coming to the cancer registry. So bone marrow registries is another part, and with those people who need bone marrow transplantation, they need donors. For the donor registry, we are already in the process of preparing. So this is what the cancer care grid. The center of the thing is a Apex Cancer Center. The medical colleges has come the next level. The district and general hospitals come in the other one. Then the baseline, the primary health centers. So here the thing is that the cancer care the grid works in such a way that it's a mutual one. So because those patients who once they complete the treatment, they go back to their community, and so that they are followed up there. And for the treatment they come. So it's a classical referral pathway. We are developing it. So we are moving ahead mainly for the establishment of the Kerala Cancer Registry, then development of bone marrow donor registry. These two are our cancer care suite. Is already the process is initiated. Then we do plan to revisit the standard treatment guidelines, and it may be linked to the insurance schemes also, because we wanted to ensure that all the patients in the state do receive a standard treatment. Then multidisciplinary board in all institutions which treat cancer, that is also very important. And linking almost all this, it is very proud to say that all the government institutions and which treat cancer in the state of Kerala, they do have multidisciplinary board. But we may be able to link the multidisciplinary of those institutions which do not have a multidisciplinary board, they can link to these cancer centers or to the medical colleges. So then the standard treatment could be offered to them. Then quality assurance and quality control in cancer care is one of the dreams. Probably in the future, we are in the process of getting into it. Then we will have defined a resource stratified referral pathway. There are certain centers, Apex centers have got certain, for example, bone marrow transplantation and bone tumors, and those areas probably the Apex centers do have the better capability to do that. So there will be a resource stratified referral pathway will be developed. So anticipated results, we expect that we'll be able to downstage the cancer at diagnosis, though the incidence of cancer may go up when you implement that. The simple reason because we'll be detecting more cancer cases. Implementation of resource stratified management, this is something which we expect to happen. Improve the compliance to treatment and guidelines, and probably all the patients would be able to avail cancer treatment within 2 hours of travel. So it will reduce the out-of-pocket expenditure, and we would be able to eliminate the catastrophic cancer health expenditure. So the referred pathways is something which improves the initiation of treatment at the earliest, because we wanted to bring from the diagnosis to treatment, we wanted to bring it to less than 30 days. So with this, this is the way forward in the case of cancer care. And thank you very much for your patience. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി വിയെ സാദരം ക്ഷണിച്ചു. Respected Secretary Rajan sir, Assembly Ratan sir, Safrullah sir, DHS Raju sir, Ramesh sir, and all the dignitaries who are attending online and offline, and my dear friends. As we all know, the Kerala's public health system faces newer challenges along with the existing challenges. On one side, we have the emerging and re-emerging diseases, and the other side, the increasing burden of non-communicable diseases like hypertension, diabetes, cancer, kidney disease, etc. So when we are looking the mortality data, especially in the context of COVID-19, it is clearly evident that
the persons who are dying is having a lot of comorbidities. So the control of both for any diseases, early detection and prompt treatment is a must. When it is a communicable disease, it will help to prevent the spread to other diseases. When it is non-communicable disease, it will cure the patient as well as to prevent the complications, including death. So, in that context, we have, as part of SDG, as Sir said, we have targeted for elimination of 6 diseases and also 2 other diseases. As part of that, non-communicable disease also we have to address. So we have a 33.3 million population, and more than half of the population is of women, and our density is very high, population density is very high, and the literacy rate, all those indicators are very good in Kerala. But still we are having challenges. So the next. So the Kerala is facing epidemiological transition as well as the demographic transition. So as part of epidemiological transition, the rapid urbanization is happening, and also the changing lifestyles. All these factors contributes to the onset of communicable diseases like high prevalence of hypertension, diabetes, obesity, and also the overweight. The men are 24% men are obese, and also 34% of women are also obese. All these factors can contribute to the outcome such as renal disease, then cardiovascular disease, and stroke, cancer, etc. We have a at directorate level, we have an NCD cell. The nodal officer is Dr. Bibin, and under his leadership, we are doing a lot of activities. All these activities are mainly for preventing the complications of NCD. We have the coronary care units and the cath labs, then stroke units are there, COPD clinics are there, dialysis units are there, then the diabetic foot clinics are there, retinopathy clinics are there. So all these clinics will taken care of the complications due to this NCD. And as part of SDG, there are 9 targets to achieve. The first one is halt increase in prevalence of hypertension to 30 to 40% decrease. Then halt rise in prevalence of diabetes to 18 to 20%. Then 30% relative reduction in tobacco use, which is we have already achieved as per the survey. Then 20% relative rise in people consuming 5 servings of fruit and vegetables. Then 10% relative reduction in mean intake of salt. Then 50% increase in drug therapy for myocardial infarction and stroke. Then 5% relative reduction in alcohol use. 10% reduction in insufficient physical inactivity. 50% reduction in household use of solid fuels to combat COPD. I will come to it one by one. Right. The risk factors are, as we all know, that there are modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. The non-modifiable risk factors we cannot address, but the modifiable risk factors can be addressed by proper lifestyle changes and other measures. The non-modifiable measures, the factors are mainly biological, that is the genetic makeup, the age, gender, all those things are not modifiable. But we have the modifiable factors for NCDs, that is the overweight, obesity, which can be reduced by the person himself. As Ratan sir told that the person's health is her own responsibility. So all the individuals should take care of all these things. Then raised blood pressure, raised glucose, all these can be modifiable risk factors. Then raised total cholesterol,
then stress, tobacco and alcohol use, then physical inactivity. All these are modifiable risk factors which can be tackled by individuals themselves. Then environmental factors also we have to taken care of. That is the One Health concept. Yes, sir. Air pollution, then food preservatives, adulterants, artificial colors, all those indoor smoke, all these are non-modifiable, modifiable risk factors which can be addressed. So, yes, sir. The Determinants Center Health Science Studies, they have done an NCD survey in 2017. As per their the study report, the adults, that is those who are aging more than 18 years, the 1 out of 5 persons have diabetes mellitus and 1 out of 3 have hypertension. That is the only out of the hypertensives, only 30% have their hypertension controlled, and 16% of diabetics are having control. The reversal of social gradient for diabetes with a higher prevalence in low educated group as compared to individuals with more than high school level education. We have the screening. So, under this, we have the cancer screening. All these NCD screening clinics are there. These are some of the pictures. That is NCD clinics. We have opportunity screening also doing. The care on wheels, the hilly areas, especially the tribal areas, NCD screening. Then care on waves, the Kutanad area. Not good. So I'm coming to the topic proper, sir. The annual health checkup. That is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then. Okay, sir. Okay. We are planning for this population-based screening, and that will be done from here onwards. Actually, we have screening has started, but now we are moving forward for the actually tip of the iceberg we have detected, and the remaining part we have to take care of, so that will be taken care of. Thank you. നന്ദി മാഡം. ഈ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിൽ അവസാന സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള IAS ആണ്. ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Distinguished dignitaries, friends, good afternoon. I have 5 minutes. I'll speak about 5 things. But I'll limit to 5 things, 2 minutes each. It has been a great transformation which has happened in health sector as far as technology interventions are concerned. The first thing what I would like to highlight is the e-health project, which was first started in our country, in the state of Kerala, in August 2016, has increased its reach to about 423 hospitals as on today. However, it's not only e-health which the state has limited, but in the last year, government has formed the state digital health mission to broad base this concept and to ensure that we are not limited to public health and HMS modules itself, but look at various technology interventions. So that is one of the major change which has happened in last a couple of years, I would like to say, as far as systemic organization is concerned. So what does this mean? Is that not only e-health project which is going on parallelly, but we are also looking at other technology interventions. Like major technology intervention which I could highlight is in the area of COVID, which happened last year in the COVID death information system. The state of Kerala, in my view, is the only state in our country which has an end-to-end death reporting system as far as COVID is concerned, which not only links the death process, reporting process, but goes backward
and links it with the positive samples process, which was a lapses system which was developed, the system which would be used to expand the hub and spoke model. So Kerala is a state where from the samples getting positive and in case a death occurs till the end, a paperless reporting format is what the state has achieved, which is a big recognition. This is one example which I'd like to mention. The second example is we have started working with various startups like diabetes retinopathy phase 1 for using artificial intelligence to actually find out to what extent you can find out the incidences of such infections based on the map itself. So in a sense, we are moving ahead with the implementation of deep learning algorithms to see how these samples can be used. The second example I'd like to mention about. Third example where the state had actually used machine learning is in finding out what are the combinations of comorbidities which result in maximum death. So using the data, we did analysis. Technically speaking, unstructured data analytics, you used K-means clustering algorithm to find out that the combination of diabetes and hypertension actually increases with age. The result results in maximum death. So this actually resulted in a lot of policy interventions. The three examples I'm citing here just to give a demonstration of what are not only actually the implementation of basic digital transformation systems, but using that data for effective policy implementation. The second, what I would like to dwell on is working on startups. The Health Secretary and the Health Minister has been taking lead in pushing us towards including more and more startups in actually addressing the basic problems. In that extent, I am happy to say that so far, after the hackathon, 11 startups is what Health Department is working on various problem statements. And initial grants have been given, and they are at various stages of implementation. This, we believe, when we scale up, would result in massive transformation in the entire health sector. And it's not only limited to 11, more and more demonstration sessions are being continued, and it's a work in progress. The third aspect I'd like to mention is about cancer care suite, which is being developed. Dr. Satishan, Director MCC, mentioned it. The cancer care suite, which Government of Kerala has implemented or started working actually, right now it has three components. One is Kerala Cancer Control Registry, the Kerala Bone Marrow Registry, and the backbone, IT backbone for District Cancer Control Program, which would be launched in a few moments from now, the Honorable Chief Minister. So what it entails is that we are looking at a special project like cancer care to give special momentum using the digital transformation thing. So these projects would not be in silos, but integrated with electronic health records of the citizens. And this would be a major change which should be coming up in the next 1-2 years. The fourth aspect I'd like to mention is about the Shaili, the NCD app, which would be one of the backbone for the door-to-door screening and the mega 1 yearly screening activities. Right now, it may be launched in a LSGD institution in 140 Punjab, but very soon, this IT platform is well capable, sir, to be broad-based in the entire state. So this would be providing real-time inputs to decision makers for active interventions and to ensure that we do not wait for reactive steps, but take proactive measures and actually not only save the life, but also reduce the cost, and it has a lot of spillover effects. That's the fourth thought that I thought I'll mention. And finally, it's not only limited to that. Special projects are again being researched as part of One Health Sir had talked in depth. We're also looking at palliative decentralized care, hub and spoke model. All those things are coming up. And I strongly believe in the year to come, we would have tremendous digital transformation in the health sector. And as Kerala Health has been a role model, not only for our country, for the rest of the world, we will also be a role model in how digital transformation can be effectively used to address specific public health issues and the problems of people, taking the health to the doorstep of people in our state. We will be a role model. This is our belief, and State Digital Health Mission would be working shoulder to shoulder with all departments in this endeavor. Thank you very much. Technical session Other mission രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉടനെ ആരംഭിക്കും.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി 2ന്റെ ഭാഗമായ ആർദ്രം മിഷനിന്റെ 2ാം ഘട്ടം പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വൺ ഹെൽത്ത്, വാർഷികാരോഗ്യ പരിശോധന പദ്ധതി, ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് അവർകളാണ്. മാഡമിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഘട്ടത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ TN സീമ അവർകളാണ്. മാഡമിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആശ തോമസ് മാഡമാണ്. മാഡമിനെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിഷയ അവതരണം ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രാജൻ കോപ്രഗഡെ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊളീഗ്സ് ശ്രീ സഫി, ഡോക്ടർ ശ്രീറാം, ഡോക്ടർ രംല ബിവി, ഡോക്ടർ പ്രിയ, ഡോക്ടർ വിജയാംബിക അവർകളാണ്. അവരെല്ലാവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡോക്ടർ രാജു അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മീഡിയയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓൺലൈനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാഫ്, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ സ്റ്റാഫ്, ആയുഷ്, ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓൺലൈനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ആർദ്രം മിഷൻ 2ാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 3 പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ടെക്നിക്കൽ സെഷന്റെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി 2ന്റെ ഭാഗമായ ആർദ്രം മിഷന്റെ 2ാം ഘട്ട പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും താങ്ങാവുന്നതും പ്രാപ്യമായതും സമഗ്രവുമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക വഴി സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ആർദ്രം മിഷന്റെ ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർദ്രം മിഷന്റെ 1ാം ഘട്ടത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം ചികിത്സ എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ആരോഗ്യം സൗഖ്യം എന്ന ആശയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുകയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് 2ാം ഘട്ടത്തിൽ ആർദ്രം മിഷൻ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ആർദ്രം മിഷൻ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 10 പദ്ധതികളിൽ സുപ്രധാനങ്ങളായ 3 പദ്ധതികൾ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഏകാരോഗ്യം, വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധനാ പദ്ധതി, ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത്. ബഹുമാന്യ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധനാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ശൈലി ആപ്പിന്റെ പ്രകാശനം കൂടി ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനിയ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് ആണ് ശൈലി ആപ്പ് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ആർദ്രം മിഷൻ 2ാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 3 പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി
ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. മാഡം ഇത് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. സർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് അധികം ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു മാഡം. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിൽ ആദ്യമേ ഡോക്ടർ രാജു DHS ഇത് നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി ആർദ്രം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം ചെയ്തു. അതിനുശേഷമേ ഈ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്തിനാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫാക്ട് ഡോക്ടർ രത്തൻ അത് ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡോക്ടർ രത്തൻ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർസ് ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കളക്ടറിന്റെ നേതൃത്വം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എല്ലാ പരിപാടി ചെയ്യണം. ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നു. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കണക്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാനുള്ള കാലത്തിലുള്ള ഹെൽത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഔട്ട് ബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് we have also touched upon public health of NCD. And ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാഡം അതിനുശേഷമേ അവസാനത്തെ സെഷനിൽ സഫറുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹൗ ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി ഈസ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ കാലാനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. അർബുദ രോഗം പ്രാരംഭ ദശയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മതിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മതിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പയിന് ഇന്നിവിടെ തുടക്കമാവുകയാണ്.
ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയും ഇന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രികൾ ജനസൗഹൃദമാക്കുക, രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകൾ ചുരുക്കുക, ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ പൊതുലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആർദ്രം മിഷൻ 2 നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതികൾ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഇടപെടലുകളുടെ ജനകീയ മാതൃക ഒരുക്കിയ അടിത്തറ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മുന്നേറ്റത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സുപ്രധാനമായ പല നേട്ടങ്ങളും നാം കൈവരിച്ചു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഈ സർക്കാർ ആരോഗ്യ മേഖലയെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നാം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ തന്നെ സർക്കാർ ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും. ആശുപത്രികളിൽ എത്താതെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി. ഇത് 24 ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷാഘാതത്തിനും രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ജില്ലകളിൽ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി 10 ജില്ലകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അവയവദാനത്തിന് നേരിട്ടിരുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അതിനായി കേസ് ഓട്ടോ എന്ന പേരിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിച്ചു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തി. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ ഉടൻ തന്നെ ഇതിനായി സജ്ജമാക്കുകയുമാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈനായി ആശുപത്രി അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ ഓക്സിജൻ സംഭരണ ശേഷി 1817 മെട്രിക് ടണ്ണായി ഉയർത്തി. 25 ആശുപത്രികളിൽ 194 പുതിയ IC യൂണിറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കി. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള 99 വെന്റിലേറ്ററുകൾ, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള 66 വെന്റിലേറ്ററുകൾ, 100 പീഡിയാട്രിക് അഡൽട്ട് വെന്റിലേറ്ററുകൾ, 116 നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ, ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ 381 പുതിയ വെന്റിലേറ്ററുകൾ സജ്ജമാക്കാനായി. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 173 കോടി രൂപ മുടക്കി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തന സജ്ജമാവുകയാണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദ്യമായി 268 കോടി രൂപയുടെ
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് ആരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകി. ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ച് IP സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും നൂതന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി തന്നെ വേണം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ 3 പദ്ധതികളുടെയും ഉദ്ഘാടനത്തെ കാണുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന സവിശേഷമായ കരുതൽ മനസ്സിലാക്കാനാകും. 2629 കോടി രൂപയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായി സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചത്. ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 288 കോടി രൂപ അധികമാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജിക്ക് 50 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. വിവിധ ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾക്കായി 123 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്തെ സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾക്കായി 5 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് 500 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയുടെയും വികസനത്തിനായി 250 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കേരളം മുൻനിരയിലാണ്. വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ കേരള ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതിനായി 30 കോടി രൂപയാണ് ഈ വർഷം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ സർക്കാരും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നതാണ്. ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് സംസ്ഥാന ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ 3 ജില്ലകളിൽ ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പരിപാടി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. അർബുദ രോഗത്തെ ചെറുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമായി ബോധ്യമുള്ള സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് 81 കോടി രൂപയും കൊച്ചി ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിന് 14.5 കോടി രൂപയും മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് 28 കോടി രൂപയുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രികൾക്ക് വേണ്ട തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഇത്തരം സങ്കീർണ രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് പോലുള്ള സവിശേഷ പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്യാൻസർ പ്രാരംഭ ദശയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒരുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ സെന്ററുകളെയും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെയും ജില്ലാ ജനറൽ
താലൂക്ക് ആശുപത്രികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാൻസർ കെയർ ഗ്രിഡ് രൂപീകരിച്ച് ചികിത്സ വികേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നത്. ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങളും വിവരശേഖരണവും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ക്യാൻസർ പ്രാരംഭ പരിശോധനാ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ആപ്പും ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയും ക്യാൻസർ കെയർ പോർട്ടലും ബോൺ മാരോ രജിസ്ട്രിയും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കും. അങ്ങനെ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധനാ ക്യാമ്പയിനും ഇന്നിവിടെ തുടക്കമാവുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കൂടി വന്നതോടെ വ്യായാമങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള അവസരവും പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടിയതായാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചികിത്സാ രംഗത്ത് നാം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കാരണം പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത്. അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അമൃതം ആരോഗ്യം ഇതുപോലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗനിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജീവിതശൈലി രോഗ നിർണയ ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ന് വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധനാ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വിവരശേഖരണം നടത്താൻ ആശാപ്രവർത്തകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്കോറിംഗ് നടത്തപ്പെടും. സ്കോർ 4 മുകളിലുള്ള വ്യക്തികളെ ജീവിതശൈലി രോഗ പരിശോധനയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കണക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും കൃത്യമായ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെയും ഒരു പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്രമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയാണ് മാനവരാശിക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. നിപ പോലെയുള്ള വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ്. ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ്
വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇടപെടുന്നതിനുമായി സമഗ്രമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകും. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രോഗനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഔട്ട്ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഊർജിതമാക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ശക്തമാക്കും. അങ്ങനെ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും വലിയ തോതിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും. ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുകളാണ് നാടിൻ്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിന് സഹായകരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ട സംഭാവനകൾ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടിനെ പുരോഗമനപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നവകേരളമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. അതിനായി നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയെ സജ്ജമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, സമഗ്ര മേഖലകളിലും സമൂലമായ ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികസന പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കൽ, ഇതെല്ലാം തുടർഭരണത്തിലേറിയ LDF സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വർഷത്തിലേക്ക്, ഒന്നാം വാർഷികം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ ജനോപകാരപ്രദമാക്കുന്നത്. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി 20,000 പേർക്ക് വീടുകൾ, 3 ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ, പുനർഗേഹം വഴി 532 വീടുകൾ, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വാതിൽപ്പടി സേവനം, 15,000 പേർക്ക് പട്ടയം, 14,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് K-ഫോൺ കണക്ഷൻ, എല്ലാ ജില്ലകളിലും സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലുകൾ, 15 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, 150 വെൽനസ് സെന്ററുകൾ, 53 പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, 150 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നവകേരള ഫെലോഷിപ്പ്, 1500 ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ, മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി, ചേർത്തല മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഈ 100 ദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതെല്ലാം നൽകുന്ന സന്ദേശം വ്യക്തമാണ്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് സർവതല സ്പർശിയും സാമൂഹ്യനീതി അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ സന്ദേശം. ആ കാഴ്ചപ്പാട് മുൻനിർത്തി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ 3 പദ്ധതികളും നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. വളരെയധികം നന്ദിയും. ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിയായ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജാണ്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി മാഡത്തിനെ ആദരവ്
ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ബഹുമാന്യരായ മന്ത്രിമാർ, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള MLA മാർ, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രാജൻ കോബ്രാഗഡെ IAS, നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി 2 സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ TN സീമ, ഡോക്ടർ രത്തൻ കേൽക്കർ IAS, ശ്രീ സഫീറുള്ള IAS, ശ്രീ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ IAS, ഡോക്ടർ അബ്ല ബിബി DME, DHS ഡോക്ടർ രാജു, ഡോക്ടർ KS പ്രിയ, ഡോക്ടർ MN വിജയാംബിക, ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഏവരുമേ, പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ചുമതല ഏൽക്കുന്നത് 2021 മെയ് മാസം 20-ാം തീയതിയാണ്. കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലൂടെ സംസ്ഥാനം കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത്, കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായി. കോവിഡ് 2ാം തരംഗം ഏപ്രിൽ പകുതിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് നവംബർ മാസം വരെ, 2021 നവംബർ മാസം വരെ സംസ്ഥാനത്ത് നീണ്ടു നിന്നു. 2022 ജനുവരി മാസത്തിൽ കോവിഡിന്റെ 3ാം തരംഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി. ഈ 3 തരംഗങ്ങളിലും കേരളം അതിശക്തമായി ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനങ്ങളോടെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിച്ചു. ഈ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന് ഒരു നയം തന്നെ, കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠമായി ഒരു പ്രമേയം തന്നെ പാസാക്കി, എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വാക്സിൻ നൽകണമെന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകമായ ഡ്രൈവുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ കൂടി, തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ ഉൾപ്പെടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 1-ാം ഡോസ് വാക്സിൻ 100% 1-ാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറി. 2-ാം ഡോസ് ഏതാണ്ട് 90%-അപ്പുറം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി പ്രയോറിറ്റികൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പിന്നാലെ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോവിഡിന്റെ മരണം നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുക്കി. ആ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സർക്കാർ, കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേകമായ ഒരു പോർട്ടൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പീലുകൾ നൽകുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം കേരളത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ കൃത്യമായി എന്നും കേരളം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കോവിഡ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോവിഡ് ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാതികളില്ലാതെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരള സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികൾ, സിക്ക പോലെയുള്ള കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിലേക്ക് മാത്രമായി, ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രമായി ഏതാണ്ട് ആ രോഗം നിലനിൽക്കുകയും
അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എങ്കിലും ആരോഗ്യരംഗത്തെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി, അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021 മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷയരോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 15% കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മെഡൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ വെള്ളി മെഡൽ ലഭിച്ച ഏക സംസ്ഥാനം, അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്ന, ഈ രീതിയിൽ ക്ഷയരോഗ നിയന്ത്രണത്തിലും നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലും വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഈ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ വകുപ്പിന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായി ആർദ്രം മിഷൻ നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി 2ന്റെ ഭാഗമായി ആർദ്രം മിഷൻ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10 പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് ഈ ആർദ്രം മിഷൻ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ, അതാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർദ്രത്തിന്റെ 1ാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും വിപുലീകരണവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗനിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2025 കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വർഷമാണ്. പല രോഗങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ക്ഷയരോഗം, അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്ഠരോഗം, ഫൈലേറിയാസിസ്, അങ്ങനെ കാലാസ, അങ്ങനെ നിരവധിയായ പല രോഗങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ജില്ലാ ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ പരിപാടിയാണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം. 14 ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരവരുടെ ജില്ലകളിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. 24 ആശുപത്രികളിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഈ അവസരത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജില്ലാ ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ജില്ലയിലും ക്യാൻസറിന്റെ എതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ, ക്യാൻസർ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ്. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 3ാം ഘട്ടത്തിലും മറ്റുമാണ് ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനാണെന്നോ ബാധിതയാണെന്നോ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന് പകരമായി ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രോഗിയുടെ രോഗമുക്തി സാധ്യമാക്കുകയും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതോടൊപ്പം അടുത്ത മറ്റൊരു പദ്ധതി ലാബ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഹബാൻസ്പോക്ക് മോഡൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വളരെ വിജയകരമായി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത 2-3 വർഷത്തോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മേഖല ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ അവരുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയും. ഹബാൻസ്പോക്ക് മോഡലിലൂടെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഏകാരോഗ്യം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വയോജന പരിപാലനവും സാന്ത്വന പരിചരണവും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട 3 പദ്ധതികളും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായി പോകുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏകാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും. മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും മൃഗങ്ങളെയും
ഒന്നിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലനമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇത് പൂർണ്ണമായി ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇതിൽ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയിലൂടെ മരിക്കാത്ത സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയും. ഇപ്പൊ നിപ്പ വൈറസ് രോഗബാധ, ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കോഴിക്കോട് നമ്മൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു. കേരളം എന്താണ്, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? കോഴിക്കോട് ജില്ലയും എറണാകുളം ജില്ലയും മാത്രമല്ല, മറ്റു ജില്ലകൾ കൂടി. അപ്പോൾ ഏകാരോഗ്യം എന്നുള്ള മഹത്തായ ആശയം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം, ശൈലി ആപ്പിന്റെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായി രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനും നിവാരണത്തിനും ഒരു ആപ്പ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വീടാനന്തരം ഡോർ ടു ഡോർ നമ്മുടെ ആശയം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിവെൻഷനിൽ, രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട്. അത് വയോജനങ്ങളാണെങ്കിലും ഏതു വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണെങ്കിലും ആദിവാസി സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും തീരദേശത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ സന്ദേശമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾ, ഈ വർഷം തന്നെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയും ഈ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഈ ശൈലി ആപ്പിലൂടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ജീവിതശൈലി രോഗ നിർണയത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ കണക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെയർ, എത്രത്തോളം പൂർണ്ണ കിടപ്പ് രോഗികളുണ്ട്, എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, എത്രത്തോളം വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്, ആ രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ക്യാൻസർ കെയർ, ക്യാൻസർ ഡേറ്റ രജിസ്ട്രി ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രംഗം ഈ ഒരു വർഷം നിരവധിയായിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി. അതില് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള 3 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് കേരളത്തിന് ലഭ്യമായത്. ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ഹെൽത്ത് ഗിരി അവാർഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമായി. ഈ സഞ്ജീവനി, കാരുണ്യ, ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് എന്നീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഗവേണൻസിന്റെ മികവിന് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവാർഡ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ NQS അംഗീകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരസ്ഥമാക്കിയ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരമാണ്. ഏതാണ്ട് 7 പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ നീതി ആയോഗിന്റെ സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്മുടെ 1ാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഏറ്റവും കുറവ് മാതൃ ശിശു മരണമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. നമ്മുടെ ഡേറ്റകൾ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ്. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. 143 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് NQS അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചത്. അതുപോലെ തുള്ളി പോലും പാഴാക്കാതെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഇവിടെ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ വിജയകരമായി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. 2022 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ. രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ഈ തൊട്ടടുത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കി ആദ്യ പേഷ്യന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ജനറൽ ആശുപത്രി തലത്തിൽ മുൻപ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രം നടത്തിയിരുന്ന ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ജനറൽ ആശുപത്രി തലത്തിൽ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലായി. അത് അനുസ്യൂതം തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആശുപത്രികളെ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നതിനുമായി ഈ നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി 2ന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ ഹെൽത്ത് പദ്ധതി 400-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കേസോട്ടോ നിലവിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കേസോട്ടോയുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് അവയവമാറ്റ പ്രക്രിയ സുതാര്യമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂമോകോക്കൽ
രോഗങ്ങൾക്കായി പുതിയ വാക്സിനേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ക്യൂ നിൽക്കാതെ ഓൺലൈൻ വഴി ടോക്കൺ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഇ ഹെൽത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ സമ്പൂർണമായി ഒരു AMR സാക്ഷര സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ദൗത്യം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പ്രത്യേകമായി സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. 150-ലധികം ഏക്കർ സ്ഥലം റെഡി ടു ഓക്കുപൈ ആണ് എന്നുള്ളതും, കോഴിക്കോട് കിനാലൂരിൽ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, ഇതിന്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രത്യേകതയും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പലതവണ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനും ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഈ തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി നമ്മുടെ എയിംസ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. അത് അനുഭാവപൂർവ്വം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഗണിക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ക്ലബ് ഫുഡ് രഹിത കേരളത്തിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിന് തുടക്കമിടാൻ കഴിഞ്ഞു. മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്കറിയാം കാലോചിതമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപിലെ സെൽ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബിഹേവിയറൽ ICUകൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ 3 ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരംഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ ഈ സഞ്ജീവനി സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി. ഡോക്ടർ ടു ഡോക്ടർ സേവനങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡയാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ്, വീട്ടിലിരുന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം 11 ജില്ലകളിൽ ഈ സംവിധാനം, ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ക്യാൻസർ 24 ആശുപത്രികളിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 ജില്ലകളിൽ പക്ഷാഘാത രോഗികൾക്ക് അത് പരിചരണം, ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കി. സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗോൾഡൻ അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 ജില്ലകളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ ജില്ലകളിലേക്ക്, മറ്റ് 4 ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി ഇത് സാധ്യമാക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് നിയോക്രഡിൽ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഞാൻ ദീർഘമായി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം മണിക്കൂറുകൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 505 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ അനുമതിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 30 ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 14.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ 27 ആശുപത്രികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പണം അനുവദിച്ചു. അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടു. അട്ടപ്പാടിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. അവിടെ പെൻട്രിക കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായി ഓരോ ഇടങ്ങളിലും ഓരോ ഊരുകളിലും ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 175 അംഗൻവാടികളെ കൂടി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പും വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും ഒന്നിച്ച് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കി. അട്ടപ്പാടിയിലെ 26 സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എമർജൻസി മെഡിസിൻ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയത് എത്ര എളുപ്പം കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു പോർട്ടിക്കോയിൽ എത്തുന്ന ഒരു രോഗി, ഹൃദയാഘാതമാകട്ടെ, അതല്ല സ്ട്രോക്ക് ആവട്ടെ, മൾട്ടി ട്രോമയുള്ള ആളാകട്ടെ, എത്ര പെട്ടെന്ന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തി. ഒരു ഉദാഹരണം, അവിടെ മറ്റു ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്തു വരുന്ന ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായ രോഗികൾ അവർ കാത്ത് ലാബിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ ചിലപ്പോൾ കുറേയേറെ സമയം എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു കാർഡിയാക് യൂണിറ്റ് അവിടെ ആരംഭിച്ചു.
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവരെങ്കിലും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. SIT ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യമായി പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി SMA ക്ലിനിക് അതും SIT-യിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോ കാത്ത് ലാബ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയാണ്. 4,16,00,000 രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഈ കാത്ത് ലാബ് അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 100 ICU കിടക്കുകളുള്ള പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചു. കൊല്ലത്ത് കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി. PG കോഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ OP-യും IP-യും കാഷ്വാലിറ്റിയും നമുക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള CT സ്കാനർ അവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 4,95,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചു. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട CM പറഞ്ഞു, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 243 കോടി രൂപയുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് അനുവാദം കൊടുത്തു. അവിടുത്തെ കരൾമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൽ PG നമ്മുടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ച് അവിടെയും IP ആരംഭിച്ചു. കാസർഗോഡ് നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ അവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അതല്ലാതെ കോവിഡിന് ശേഷം അവിടെ OP ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ തുക അവിടെയും കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിഫ്ബിയിലൂടെ പ്രത്യേക തുക നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ പുതിയ എമർജൻസി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബ്ലോക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്. 23.25 കോടി രൂപയാണ് അവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമുക്കൊരു MRI സ്കാനർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേരിയിൽ PG കോഴ്സ് 3 PG ആണ്, അത് അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പെറ്റ് സ്കാനർ ഉൾപ്പെടെ നിയോനെറ്റോളജി വിഭാഗം ദീർഘനാളായി നമുക്കറിയാം മലബാർ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പോലും അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിയോനെറ്റോളജി വിഭാഗം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്റഗ്രേഷൻ. നമ്മുടെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഈ കോളേജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും അതിന്റെ ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും ഇന്റഗ്രേഷൻ അവരെ സർവീസിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള നടപടികൾ ഡോക്ടർമാരുടെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനി മറ്റ് ഏതാണ്ട് 700-ലധികം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറ്റിംഗ് അവിടെ പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി നടപടികൾ കൂടി നടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ഉണ്ട്, ഇംഹാൻസ് ഉണ്ട്. സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിന്റെയും പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിനും അതിനുവേണ്ടി സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമിടയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി ഈ പദ്ധതികളെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ അടുത്ത വർഷം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ്. നമ്മുടെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ ഏറ്റവും വിജയകരമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടീമായി, ഒരു ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികൾ പോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തലം മുതൽ താഴെ ഫീൽഡിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വരെ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ത്യാഗോജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്, കോവിഡിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഓർക്കുന്നു, അവരുടെ മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആരോഗ്യ പരിശോധനാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ശൈലി ആപ്പിന്റെ പ്രകാശനം കൂടി നടക്കുകയാണ്. ശൈലി ആപ്പ് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനിയായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നതിനായി ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രാജൻ എൻ കോബ്രയുടെ IASനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ മാഡം വീണ ജോർജ് അവർകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ സർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംബോധിക്കാൻ വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമാൻ ആന്റണി രാജു, വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തികളെ, ഇവിടെ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ ജില്ലാധികാരി, മറ്റേ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, ലൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവികൾ, അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ടീമിൽ നിന്ന് വൺ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, മറ്റേ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 2 പോയിന്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി വഴി ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ മോഡ് അപ്രോച്ച് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഫങ്ഷണൽ കാര്യത്തിൽ ഏതെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നു അതിനുള്ള ഒരു വിഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ ആർദ്രം പദ്ധതി 2 വഴി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരുടെ സഹായം, ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോരോ അതിന്റെ പേരിന് എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ആർദ്രം 0.2 അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രൂപീകരിച്ച സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ. അതിൽ മറ്റെല്ലാ ഭാരവാഹികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ NKKP2 സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള നോഡൽ യൂണിറ്റ് DHS ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേധാവികൾ ആ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ വർക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടക്കുന്നു. അത് തീർച്ചയായിട്ടും DMO സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ NKKP നോഡൽ ഓഫീസർ, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മാർഗദർശനം കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തുടക്കമാണ്. And we give our commitment to our Honorable Minister and Honorable Chief Minister that the vision plan what we have developed, that these are the achievements we would like to ensure by 2025. We all will work together and ensure that we will fulfill the vision what has been put forward before all of us. And we thank our Honorable Minister and also Honorable Chief Minister for giving us all the guidance and backup support for taking such ambitious program. Thank you very much. ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഹെൽത്ത് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ K. മുഹമ്മദ് ഭായ് സഫറുള്ള IASനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ വലിയ രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക കൊല്ലം 600 സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ എത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പൂർണ്ണ എഫേർട്ടോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കൂടുതൽ റീച്ചും ഡെപ്തും ഈ സൊല്യൂഷനിലുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്, ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ ശൈലി ആപ്പും ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോജക്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷനാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാമത്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ അവസരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ഇന്റർവെൻഷൻസിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നന്ദി പറയാൻ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ IAS-നെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമം വകുപ്പ് മന്ത്രി മാഡം വീണ ജോർജ് അവർകൾ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഒരെണ്ണമാണ് ആർദ്രം മിഷൻ. അതിന്റെ 3 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ആശംസകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ KS പ്രിയയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനിരെ, നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഭാഗമായ ആർദ്രം മിഷന്റെ 2ാം ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർ അവർകൾ, അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് മാഡം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിന് മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രാജു ആന്റണി സാർ അവർകൾ, വിഷയാവതരണം ചെയ്ത രാജൻ സാർ, രത്തൻ സാർ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനെത്തിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ. നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു, വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ആർദ്രം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു 1ാം ഘട്ടം. അതുപോലെ തന്നെ 2ാം ഘട്ടവും വളരെ വിജയപ്രദമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, കേരളത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി തന്നെ ഈ പരിപാടി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെയധികം നന്ദി മാഡം. ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ MN വിജയാംബികയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാഡം ഓൺലൈനായാണ് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും വനിതാ ശിശു വികസനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് അവർകൾ, ഈ പദ്ധതി നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി 2 ആർദ്രം മിഷൻ 2 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, വിഷയാവതരണം അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ രാജൻ N ഖബ്രയുടെ IAS അവർകൾ, ഈ യോഗത്തിലും ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും, ആർദ്രം മിഷനില് വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതി, വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന പദ്ധതി, ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി, ഈ 3 ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമോട് കൂടി 2 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമോട് കൂടി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ തന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നമ്മുടെ നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഭാഗം ആരോഗ്യവകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിണറായി വിജയൻ സാറിന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് മാഡമാണ്. മാഡത്തിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്താമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു സാറിനും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ രത്തൻ സാർ, അതുപോലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആഷ തോമസ് മാഡം, ആശംസ അറിയിക്കാൻ നേരിടുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ നവകേരള കർമ്മപദ്ധതി 2-ന്റെ ശ്രീമതി TN സീമ, അതുപോലെ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് ആശംസ അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സഫറുള്ള സാർ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ വെങ്കട്ടരാമൻ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുത്ത DME റംല മാഡം, അതുപോലെ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ KS പ്രിയ, ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ച ഡോക്ടർ MN വിജയാംബിക, അതുപോലെ ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ ജില്ലയിലെ കളക്ടർമാര്, അതുപോലെ ഈ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച മാത്യു, നികേഷ്, മകേഷ്, അജയൻ, അതുപോലെയുള്ള ഈ ഹെൽത്തിലെ മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു.